Hello everyone, welcome to Students Learning Center, Empowering Minds. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋದಂದರೆ ಫನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6th and chapter 13. What is a magnet? A magnet is a material or object that produces a magnetic field. ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು. This magnetic field is invisible but is responsible for the most notable property of a magnet, a force that pulls on other ferromagnetic materials such as iron, steel, nickel, cobalt, etc. and attracts or repels other magnets. Magnetic and non-magnetic. Magnetic, the materials which get attracted towards a magnet are called magnetic. Magnetic materials have magnetic domain and are attracted to an external magnetic field. These materials are basically divided into two groups as magnetically soft materials can be easily magnetized, but their magnetism is temporary. Example, iron, nickel alloys, iron cobalt alloys, etc. ಐರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಐರನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. Magnetically hard materials can be magnetized using a strong magnetic field and their magnetic properties are permanent. Example, ferrites. You learn in higher classes about this, ferrites and natural and artificial magnetizing of material. Next, examples for magnetic materials include ferrite, that is nothing but the pure iron, neodymium, a rare earth metal, magnetite, hematite. Both magnetite and hematite are oxides of iron. Next, cobalt, nickel, iron and their metal alloys, etc. Non-magnetic. The materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೈಬರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So it is an example for non-magnetic. Non-magnetic materials are not attracted to an external magnetic field. These materials show no or slight response to a magnetic field. That is because the magnetic domains of a non-magnetic material are arranged in a random manner that causes the magnetic moments of these domains to be cancelled out. Domain ಅಂದರೆ nothing but the arrangement of atoms. Atoms ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, adding of the magnetic moment. You will learn in higher classes magnetic moment or in our NTSE classes also ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Magnetic moments, that is domains, they can be cancelled out. The examples of non-magnetic materials include some metals and alloys such as steel, cast iron, alloys of copper and aluminium, etc. And also polymer materials, wood and glass are also non-magnetic materials. Poles of magnet. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. Every magnet is bipolar. Bi ಅಂದರೆ ಎರಡು, bipolar. They have the two poles at an extremes. ಪ್ರತಿ ಎಂಡು ಎರಡು ಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The magnetic pole is a region at each end of a magnet where the external magnetic field is the strongest. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. Of course, every body ಅಂದರೆ earth, I told earth acts as a magnet because it contains iron content in it. Also it is a magnetic field ಇದೆ. That field actually very important for the survival of all the species on the earth. We will learn in higher classes. These poles are also called north and south poles of a magnet. Opposite poles attract, same poles repel. ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ತಂದರೂ ಅದರ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ದೂರ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಇದ್ರೂ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಇದ್ರೂ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್? It uses the Earth's magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ Earth. Earth has two geographic poles, north and south poles. They are Arctic.
ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ Earth's magnetic poles are near but not exactly in the same place as the geographic poles. Correct north south ಮೇಲೆ ತುದಿ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ it has some variations. A magnetic compass aligns itself towards the magnetic north pole of the earth. ಯಾವಾಗಲೂ magnetic compass a direction always it shows towards the north. Using magnets to find directions. Of course ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೌತ್ ಯಾವುದು, ಈಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. When a bar magnet is suspended freely by a thread, it aligns itself to the direction of north. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is direction of north. Travelers have used this property of magnets for ages to find directions. A compass is a device that is a magnetized needle pivoted inside a box covered by a glass which points to a direction of north and is a useful tool for finding the directions. Nothing but the magnetic device iruttalla, magnetic compass, nothing but the magnetized needle adu, suji, magnetized agiro suji. Earth's magnetic field. If you observe here, ನಾರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್. ಎನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ತ್, ಎನ್ ಇ ಅಂತಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್, ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್, ಎಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್. Once again, if you go back, there is a magnetic field. Earth's same magnetic field ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು white circles ಥರ. Similarly, ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲೂ there exists a field like this which is not visible. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹತ್ರ ತರ್ತೀವೋ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. If you have any questions regarding this, you can comment in the comment box. Attraction and repulsion between magnets. The attraction between magnets is a little stronger than the repulsion. Of course, always attraction strong irutte, repulsion ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ if you compare to an attraction. That is due to the alignment of the molecular magnets in the magnet. The attraction as well as the repulsion of magnets decrease significantly with increasing distance. ಹತ್ರ ತಂದಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ it also decreases. When two equal magnets touch each other, the attraction between two unequal poles is 5 to 10 times stronger than the repulsion of equal poles. That is due to the alignment of the molecular magnets in a magnet. The single magnet, the molecular magnets are aligned sort of parallel to each other. The more regular the molecular magnets are aligned, the higher the strength of the magnets. Observe ಮಾಡಿದ್ರೆ there is N that indicates north and S indicates the south. Normal alignment of molecules in magnet. We call it as almost a domains ಥರ ಇರುತ್ತೆ, but of course not completely domains. That is nothing but the normal alignment of a molecule's magnet. ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ those normal materials have no magnetizing effect or magnet ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Attraction. When two unequal magnetic poles attract each other, the one magnet supports the parallel alignment of the molecular magnets in the other magnet. This renders both magnets a little stronger. See here, if you observe the figure, a better alignment of molecular magnets at attraction. Attraction ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ we told attraction is always greater than the repulsion. In this time, molecular arrangement ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರಿಪಲ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, when two unequal magnetic poles repel each other, however, the one magnet disturbs the parallel alignment of the molecular magnets in the other magnet. This renders both magnets a little weaker. If you pull them far enough apart, they regain the original order and therefore their original strength. South ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.
Summary of today's class, that is, magnetite is a natural magnet. Magnet attracts materials like iron, nickel, cobalt. These are called magnetic materials or ferromagnetic materials. Materials that are not attracted towards magnet are called non-magnetic. Plastic, fiber, glass, etc. Each magnet has two magnetic poles. We call them as north and south. A freely suspended magnet always aligns in the north-south direction. Opposite poles of two magnets attract each other, whereas similar poles repel one another. If you have any more questions regarding this, you can comment it in a post comment box. Also, we learn more about these magnets in your higher classes. Thank you for listening. You can contact us on YouTube, Instagram and Telegram also. And thank you once again.